Hello friends. ගැමි ව්‍යවහාරයන් සහ ඊට සමාන ඉංග්‍රීසි යෙදුම් තමයි අපි මේ පාඩමෙන් ඔයාලට කියලා දෙන්න හදන්නේ. Bamboo. My foot. සුද්ද කියන්නේ my foot. බුදු අප්පච්චි කියලා අපි යම් දෙයක් සිද්ධ වෙනකොට බුදු අම්මෝ කියලා කියන්නේ. ඒ වගේ බුදු අප්පච්චි කියලා. My dad. ඒ වගේම මාවිතේ බුදුමය හංගවන්න අපි කියන්නේ බුදු අම්මෝ ගණ. Oh my goodness. Oh my goodness. දෙයනේ ඔය අදහස. Oh my god. Oh my god. මෙතනදී සමහර අය කියනවා goat කියලා. GOAT God means එළුවා. ඒක මගේ එළුවා වෙනවා my god කිව්වොත්. මෙතනදී කියන්නේ my god. ඇත්තටම මේ වචනේ god කියලා අපි අදින්නේ නැහැ. god. නමුත් අර ප්‍රකාශනයේදී අපි අර ආශ්චර්ය පුදුමය පෙන්වන්න ඕන නිසා මවිත වෙන බව පෙන්වන්න ඕන නිසා oh my god කියලා කියනවා. මිනිහට බාගෙට වෙන්නේ. The man is half seas over. The man is half seas over. මිනිහට බාගෙට වෙන්නේ. දැන් සමහරුන්ට බමර පද. අපි එහෙමත් කියනවා. මිනිහට බමර පද. අපි ඒක ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ he is fully cut. He is fully cut. වැඩි සෙනෙහි දබරේට. අපි කියන්නේ වැඩි සෙනෙහි දබරේට. මෙහෙම කියමනක් අහලා තියෙනවා. මේ හැඟීම ප්‍රකාශ කරන්නට සුද්ධ භාවිත කරන්නේ familiarity breeds contempt. Familiarity breeds contempt. වැඩි සෙනෙහි දබරේට. ප්‍රශ්නේ එක පිට එක මම කියනවනේ ප්‍රශ්නේ එක පිට එක ප්‍රශ්නේ එකේ වම් ඕලිවට එනවා. අපි මේක කොහොමද කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන්? Troubles always come in battalions. Troubles always come in battalions. Again, troubles always come in battalions. කේන්ද කාන්ද කරන්න එපා. පොඩි දෙයක් ලොකු කරලා පෙන්නනකොට කේන්ද කාන්ද කරන්න එපා. Don't make a mountain out of a molehill. Don't make a mountain out of a molehill. Don't make a mountain out of a molehill. So this is how we say that in English, right? Giyadi giyawai. Giyadi giyawi. ඒක කොහොමද කියන්නේ? Let bygones be bygones. Let bygones be bygones. තවදවත් ඉංග්‍රීසි භාෂාවේ රසබර හරබරට අරගෙන මම ඉක්මනින්ම නැවතත් ඔයගොල්ලෝ හමු වෙන්නේ. Till then, goodbye.